Hi students, the next concept called as a difference between cash flow and the fund flow. What is the difference between the cash flow and the fund flow? Cash flow means mainly deals with a cash of a company. Fund flow means both current assets and the current liability. Yes or no? So while explaining the meaning, I have said cash flow means mainly deals with a cash of a company. Every transaction should be taken place in the cash only. How much cash is coming into the business, how much cash is going out of the business, and also what is the change of a cash position of a company from one period to the another period. Fund flow statement means both current assets and the current liability. This is very important concept for 5 marks also. 5 marks baro chances bad aitri. Okay, difference between the cash flow, fund flow, and one more concept I have discussed in that management accounting. So management accounting, a difference between the cost accounting, management accounting, difference between financial accounting, management accounting. Okay, so from these three, anyone may ask. I'm not telling surely, but then too, difference between the cash flow and the fund flow is very important. Okay, so we will move with a first difference. So cash flow is a narrow concept. Narrow means it is a small. Okay, so a cash flow statement, it is a narrow concept. It's mainly deals only with a cash of a company. And the fund flow statement, it is a wider. It deals both with a current assets and the current liability. Fund flow statement mainly deals with a current assets and the ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಕ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನ ಕ್ಯಾಶ್. Cash flow statement mainly deals with a cash, so only it is a narrow concept. It deals with both current assets and the current liability, so it is a wider concept. And it is more useful for short-term financial planning. Cash flow is mainly for the short-term, and the fund flow it is mainly for the long-term financial planning. Short-term financial planning, long-term financial planning. Okay, and the third difference. This statement indicates the change in a cash position. Yes or no? So cash flow statement, it mainly shows the change of a cash position. Fund flow, this statement indicates the change in a working capital. Yes or no? This shows the change of a cash position. This fund flow statement shows the change in a working capital position, and it is based on a cash basis of accounting. I have said while explaining the meaning, every transaction should be taken place in the cash only. Yes or no? So it is based on a cash basis of accounting, and it is based on a accrual basis of accounting. Accrual basis means even if the transaction is not taking place in the cash, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗೆ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, and it starts with the opening balance of cash and reaches to the closing balance of cash by considering its sources and the users. It starts with opening and it ends with a closing balance by considering both sources and the users. But it tallies. Fund flow statement will tally with the sources and the application. Fund flow statement tally ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಲ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, and it end with a closing balance of a cash. And cash flow statement alli cash is a part of a working capital. Cash is a part of a working capital. If ಏನಾದರೂ
ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, it is a compulsory and it is an optional one. So once again we will make a revision. It is a narrow because mainly it deals with a cash, and it is a wider because it deals both with a current assets and the current liability. It is for short term and it is for a long term planning. And third one, it shows this change in a cash position. It shows the change in a working capital position, and it based on a cash basis. It is based on accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting means transaction ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ. ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ. ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸೋದಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಾಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.